Hello, brother. Good morning. The worst thing happens, brother. Worst thing happens. I closed this trade to the break even, and it went off like anything. It went off to the my actual resistance area. This is beautiful. This was our first trade. I learn a lesson. I learn a lesson that whenever we are taking the trade, or whenever we are in the trade, we should not fuck around with this trade. Either it hits stop loss, either it hits take profit, and this is what we are actually doing in a back testing. We just taking a trade and we just clicking the candle, next candle, next candle, next candle, next candle, next candle, until it hits stop loss or it hit take profit. That is what giving us a good result. So I just mess around with this trade, and I use my brain. I mean, I did analysis which was going to be correct, but I don't know, some news or something comes up and plays around. But have what dragonflies are. So I learn a lesson. We should not mess around with trade whenever we are in. Okay, I learned that lesson, and you too learn this lesson the same way. When we are in the trade, we should set and forget. We should not think about that. And I'm going to adding one more rule, that if I'm in a trade, when I'm going to mess around with whenever I am seeing that trade, right? So I will make a rule that now onwards, if I'm in a trade, I will not going to see a phone for whole one day. That is what my number one rule is going to be. After I've been a trade, from that time to next 24 hours, I'm not going to see the phone. Next is ODJPY. It is getting worse and worse now. ODJPY 4 has got bullish, which is now looks like that it is confirming that the move is done. Now we could be having the retracement to this area of interest to go down, but we are keeping that price to that break even. I mean, we have keep our break even stop loss to this area, right? And the issue is on our funded account. I don't know how we get like stopped out with our the break even. I probably guess so, maybe the spread or something like that just gone widen. I really don't know why one account we got stopped out and other account we are still in. I mean, I don't know what is going on here, but it is what it is. It is what it is. Agar if I could not mess around with this trade, we could be end up with a 1:3, right? Abhi, if I woke up like right now, and we could end up 1:3, and we could close this trade with a $3,000 in profit. That means 3% profit. So we already in a 2.5% plus 3% profit. 3, 4, 5. 5.5. So we just need 5.5, 6.5, 7.5. That means we just need 2.5% to pass the first phase. Beautiful. I mean, hey, the issue is I'm kind of feeling bad, but I'm not like, man, this happens, fuck, the worst. I'm living trading. No, of course not. No, this is part of game, brother. This is part of a game. I understand that. I learn a lesson. I should not play around with the trade, not do this break even, do this thing, do this that. I should set and then forget the trade. That's the first number one rule. The second rule is, the second thing is, I'm happy that my move is my long term analysis. I thought this is going to be happen, but this haven't happened. But the analysis which I have done in a Monday, which got true, brother, which literally got true. Seriously, beautiful bullish engulfing candle, and now the next week pullback is going to be happen to this week, and then to this area, and then it is going to pump up upside. Beautiful. Odd CAD. Odd CAD, brother, odd CAD. We are waiting for this to have a retracement candle. Basically the move is done, and the move is confirmed. We need price to come down, but we need price to come down by making 4 hours to go bullish, which haven't happened, but price is coming down. ODJPY, right? We are in ODJPY. Probably is, so now it is having the rejection, but it should not have the rejection from this no man's land. I think so it is going to come more down, because it has to, like the price has to come down more. But I can see the rejection, but the same candlesticks are getting formed here. Yeah, basa. Huh? कोण? मी अजून नाही ठेवलं कधीच. लास्ट दिला त्याच्यावर खाली नाव लिहिलेलं आहे का? सगळ्यात ब्रशवर नाव लिहिलेलं आहे. ब्रशवरती खाली जिथे हँडल आहे ना, आणि तो उघड बाहेर काढ. हा, जिथे आपण ब्रश पकडतो ना, ते सगळ्यात खाली तिथं असं नाव लिहिलेलं आहे का? हा, इथं का? त्या साईडला, त्या साईडला. हा, तिथं ते काय ते
So yeah, exact. I can see the GBP NZD was creating the same weak rejection right to the downside exactly, but it pumps up upside. The I can able to see the same thing is getting happen here. It's getting a rejection, and now looks like the next this day is going to fill this weak rejection. But the issue is we are out from the odd JPY on our funded account. I don't feel like to take the trade on funded account now. I miss around everything, you know. I literally miss around. The 4 hours got bull. No, 2 hours. The 4 hours got bullish. I don't think so, you know, like taking a trade on a funded account, but can be also doing the same like GBP NZD. What to do now? If I could get in, no, I can't get in now. It's just done. But the also prices being under the EMA. You know, guys, I think so. I am good on this trade on the funded account. I just can't see any opportunity to, and even if I get into this trade where my stop loss is going to be, everything is going to get messed around. I feel like, you know, we should not take this trade to the downside on our funded account, brother. I'm good because now we have messed with the trade. We have took this take profit, I mean stop loss to the break even, that just mess around. Even if that goes into take profit, we will be losing the trade because we haven't earned any of the money on a funded account. We just earn like 68. We earn that's just $16. That's it. We could have the potential to make like $100 on GBP NZD, and this was like one more $100. We messed around. Okay, so that's the reason we should not. Now I learned this lesson. We should not play around with this trade, any of the trade. The second thing, we should not move our stop loss to break even anyhow. Are we doing the same thing on backtesting? No. Then why we are doing it in live? And the third rule is not at all going to watch the phone after I get into trade. So pretty much this is it. Any other trade opportunity I won't be able to see. Yeah, this could be one more trade. This news is coming around. I'm just playing around with the news. I don't know. 4 hours. This is like no. This doesn't look good. GBP USD. I'm good. GBP CAD, odd CAD, I am good. Yeah, we're coming back, circle back to GBP NZD. Can we take the trade? I don't think so. Now there is a trade in GBP NZD. As I literally said in a last video that this is form. We can take the trade when the retracement happens. But I was sleeping at this retracement time. We just missed again the trade. Damn. Hota hai. It is a part of process, but we are learning. This is a week one of trying to pass the funded account. We miss a lot of good amount of profit, good amount of trades. We mess around with the trades. We have learned again. This is summary. We have learned that we should not look on charting. We are not going to look forward for any of the opportunities. I mean, we should not after take trade just close the chart and just went off. Just reduce the time. Just reduce the time for checking the things from day to day, not hours to hours. I was doing that. No, I did that. I just check this in morning and just check this in evening. And in evening, मैंने game किया and then issue हुआ. I learned this. And the second thing, we are not going to go for break even or anything. We're just going to be target stop loss. And the third thing is whatever it is. Should not mess around with the trade. It is what it is. Signing off. Let's go down. Abhi 9 baj rahe. Fuck! I woke up so late. I literally slept. You wanna see how much time? I mean, how much hours I slept? It is not expected. 8 hours and 24 minutes. It is seriously not expected, brother. I feel worse a lot. Let's see. Signing off. Good morning. Kai? I'm on list. Okay. Abaro. Lagal. Kabara म्हणजे kabara. Yo. आता अयो लागला सुना तू दगड झाले हे नको ते दगड ऐक ना ते दगड चिची त्याच्यावर मुंग्या असतात ते मुंग्या असतात नको चावते दुसरं घे दुसरं काहीतरी घे मला पळू दे थांब मला पळायचं असतं पहिले मग तू यायचं मागे थांब हा तिकडून मारायचा लांबूनच मारायचा दगड तिकडे बापरे तिकडून चिटिंग नाही चिटिंग थांब मला पळू दे थांब मला पळू थांब तिथं चिटिंग लांबून मारायचा
अयो 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 भाग 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 हा मार तिथून आता अयो लागला असतं बाप रे केवढा मोठा दगड आहे तिथून प्लेन आलं बघ कापड बरं मग काय झालं मग काय करू मी बर बघ बस आता थांब आता दगडी नाही खेळायचं बस बघ तुला एक आयडिया देतो बघ इथून दगड घ्यायचा इथंच थांबायचं तुला एक गेम सांगतो दगड घ्यायचा आणि ही विटकरी ना हे बघ ही विटकरी तिथून त्या विटकरीला मारायचं किती दगड मारलं जातं बरं का त्याकडे तिथेच राहू दे ती विटकरी तिथेच राहू दे ती विट लांबच राहू दे तिथेच राहू दे आणि तिकडून दगड घे बघ इथं दगड घ्यायचा हा बर तोडायचं नाहीये तोडायचं नाहीये बरं तोड खेळ कुठून ते मुंग्या आहेत त्या दगडला चिची तिथून घ्यायचं आणि तिथेच थांबायचं आणि तिथं मारायचं हा तिथूनच मार playing I'm literally doing the lectures managing both जा तुला बोलवलं खाली म्यू का म्यू बघ आलो अयो लागला अयो मी तरी पण ना बरं नाही येत हा नाही येत अरे नाही येत नको ती फरशी पडत फरशी नाही उचल हा अयो जा बघ मी आलो बघ आले म्हणायचं आलो नाही बघ हे बघ मी आलो बघ हे बघ बघ मी किती खाली आलो बघ बघ मार I'm doing the lecture as well. I'm doing the TGR course. Beautiful. टाकी भरली. Hello there. So basically right now it's 2 o'clock 2:05. That was the first mistake. I mean झालं का ओपन कर इकडे मोबाईलचा गेम लावून दे मला बस ना बस तर काय झालं फोनला आता नाही का होतंय बघ हे थांब मग इथंच थांब होऊ दे वी लिटरली कोड कॅच दे मतलब हमारा फंडेड अकाउंट पास हो रहा है with this one we did play around we didn't set and forget mistake I had or JPY we are coming to the have praise price break somewhere here and we are watching to our break even level which is so much this अगं ते राहू दे ह्याला हेडफोन म्हणतो तुझा गेम झाला डाउनलोड अयो थोडंच राहिलं बघ वी आर गोइंग टू बी आउट इन ब्रेक इवन बिकॉज ऑफ पोलीस का ग का मला बोलता येतंय तरी बर शांत बसतो झालं बघ तुझा गेम अरे झालं चला ओपन करा थांब अरे हे बघ काय लागलं तुझ्या हात चिकट कसं काय ग तुझ्या हात चिकट कसं तू हात धुतले नाही का धुतले कसं काय चिकट तू काय करते तुझा हात काय मला असं वाटतं नाही मात्र गेम झाला गेम नाव झालं तुझं शांत ओ शांत हो मोबाईल ठेवतो थांबा हे बंदच करतो तू तुझा गेम खेळतेस का मी माझं लेक्चर्स करतो हे बघ तुझा गेम ठेवलं बघ इथं ठेवलं बघ ते हे झालं बघ बार्बीचा गेम वाव So now I am going to start doing my trading lectures and basically there is no money make this this week target was 2% which is $1,000 you can able to see mess around from fuck you man so from today from now I'm not going to play rates no more managing or if we get into trade either stop loss or either take profit
नाही नाही तुझा गेम बघ तू चालू आहे गेम चालू आहे मी माझा लेक्चर करतो तू तुझं काम कर म्हणजे तू गेम कर गेम खेळ दुसरा आहे बघ लावलं ना मग तू मला पिझ्झा बनवून देणार होती ना फोन हा कुठला आहे फोन मधलाच अरे वॉशिंग वाला गेम हे बघ वॉशिंग मशीन हे बघ कुठे केलं अब्बा घे pretty much it is signing off. Yes, I was going to show the direction. याच्यावर क्लिक कर ना मग होतं का ते हे ओपन करावं लागेल हे ओपन करावं लागेल होतं का तसलं काय होत फक्त कपडे टाकतात ते ऑलरेडी गेलेलं असणार त्याच्यामध्ये so this is what the lecture looks like TJR I haven't even saw I mean this I thought recording he has explained in a very good manner because every single thing after I saw this concept ICT or SMC whatever that this market structure no one teach the way he teaching I'm pretty much good in that understanding so I'm closing this video I will start doing the lecture मन मी जे म्हणाल ते म्हणायचा मन हेलो गाईज ये इकडे ये असे ये तू कॅमेरामध्ये दिसायला पाहिजे इकडून आहे माझ्या मागून आहे बसू नको मी बसलेलं नाही इथं येऊन थांब बसू नको इथं अरे थांब मी तुटतो हा मन आता हॅलो गाईज आज मेरा कुठे गेली म्हणती का तिथं मन पळता मन आज मेरा म्हण ना आज मेरा बर मग मीच म्हणतो मी म्हणून टाकू का बर हेलो सो बेसिकली आज आई ट्राई टू डू द स्टडी हो ही नहीं रहा है भाई हो ही नहीं रहा है फोकस ही नहीं हो रहा है एवरी सिंगल ऑलमोस्ट लाइक 2 मिनिट्स समथिंग डिस्ट्रॅक्शन इज कमिंग ऑन सो जो ते जे उचलते ना एवढं मोठं ते पाईपवर नाही ठेवायचं ते पाईप खराब होऊन जाईल ना आपला आणि एवढं जड फेकायचं नाही छोटे दगडे ते फेकायचे ओके सो काय झालं भाजी बनवते खाली ठेवते पायावर पडून जाईल तुझं हे पोरी अरे हात कोण माझा मित्र त्यांना सांग टाकी भरली जस आवाज दे टाकी भरली बंद करा एव्हरी टाइम आय एम कमिंग अप वो टाकी भरतीच बेसिकली यार दिस इज अ टाइम वेयर आई शुड बी फोकसिंग ऑन माई स्टडीज फुल टाइम बट नहीं हो रहा है यार आई एम रियली ट्राइंग टू डू दिस आई हैव डाउनलोडेड द वीडियोज एज वेल दिस 1 or 2 लेक्चर्स आर रिमेनिंग ब्रदर एकदम मस्त सिखा रहा है वो बट ठीक है ब्रदर ये 10-15 दिन टाइम पास मेरे को लग रहा है कि अगर करना है तो हम लोग को रात भर ही जगना पड़ेगा ती वाली ब्लू वाली नीली कलर की वी गोना हैव टू स्टे अवेक for almost like a half night just to productive full day it will be like full distraction but you know like half night we have to बघ ते कोण आलं बघ कोण आलं तिथे दगड ठेवते इथे ठेव आणि लवकर जा खाली बघ कोण आलं गायत्री दीदी नाही का गायत्री दीदी माहिती कोण आहे बाबू हा तुझा भाऊ कोण आहे तो गायत्री दीदीचा मुलगा देवांशी पप्पा आले अरे खरंच आले बघ आवाज दे मी आलोच ना तू चल ना पुढे मी आलोच 1 मिनिटामध्ये आलो थोडं काम करून आलो नाही थांब तू इधर थांब सो बेसिकली यस वही मैं बोल रहा था कि स्टडी नहीं हो रहा है यार एंड वन मोर थिंग हाँ काय कर भाजी कर बाबा काय करायचं कर बाबा डोळ्यामध्ये चाललंय येस्टरडे नाईट वाय वी हॅव सॉ द ट्रेड this is what the psychology looks like you know should not manage the trade when it is open we should manage the trade before it get open brother if we just continue to hold that trade up till now वो first phase challenge का तम काय म्हणली तू ते बघ माग बघ तू मला मारू शकत नाही नो मीन्स नो नाही मारू शकत तू मला असं का आलो बघ तू शेजारी आलो अयो चाललंय इकडे
इथे बघ ते बघ काय चाललं. अयो 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 तुझ्या डोळ्यात उडली. ये येस येस हाय फाय दे लवकर दे. डोळ्यात बोट नको टाकू तुझे हात डोळीचे. येस शिक्षा मिळाली तुला. येस अयो अयो सुधारणार नाही. तुला नाही तू नाही जिंकणार. तुला नाही जिंकणार आम्ही. अयो 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 आता अयो नाही अयो येस बस आता चला खाली चला डोळ्यात गेलं ना. व्हेरी गुड. मन माझ्या डोळ्यात गेलं. मन मी नाही काढणार तुझी घाण. तुला कळायला पाहिजे धूळ उडवायची नसते. आधी सुधारली नाही मी चाललो खाली. नाही वरतून टाकते ती. अयो तिच्या हातात माती दिसती. नाही मग काय करते. मग काय करणार. मग थांब आवाज दिला. ठेव खाली ठेव सगळं असं कर. हाय कर. हो आलो शिवांशी तुला आवाज दिला. असं कर लवकर. वाव नाही तुझा खाली चालेल का तू वरती आलो. चल आपण जाऊ खाली. येणार नाही तू चल खाली. हा चल दोघांवर नको. चला आपण जाऊ खाली. चला मी पण येतोय. चल लवकर पटापट. ओके समजा उसको आलो चल. हा हो चल सरक बघ मी खाली येतोय. आवाज येतोय ना. चल ना पुढे सरक ना. बरं आलो बघ. हे बघ आलो आता खरं आलो बघ. हे बघ खरं आलो. हे बघ ना महाग तर बघ. हे बघ खरं आलो. चल ना. यो नाही वरच नको. दोघांना नाही सांभाळत ना मला. अगं दोघांना नाही सांभाळत ना मला. चल खाली आपण खाली खेळू. नाही अरे असं कसं काय. तू दादा ना तुझा. चला खाली आपण सगळे चला. Hello there. So basically brother we have came out through the JPY in the what we can say break even position because it is what it is. And plus right now I just open my internet. Just turn on this internet outside. Beautiful. So in this case we have avoided the loss. I mean serious. In this case we have avoided the loss. As I said, the 4 hours got bullish. I probably guess the 4 hours is getting more respected in this scenario. The 4 hours got bullish and then like I just given my stop loss to break even. The 4 hours got bullish and then it just going up. But in the other case and GBP and JD, this thing is going off like anything. उठो नाही चप्पल खेळतो मी हा चालू केलं. फोटो काढायचा माझा. हे चालू. बापरे झालं तुझं खेळून मोबाईल. नको देऊ मग. काय प्रॉब्लेम नको देऊ.